ஹே கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இது பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோ ட்ரிப் வந்த வீடியோ தான். இதில் எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ்டிங் ஃபுட் மியூசியம் தான் போயிட்டுருக்கோம். இங்கே என்னென்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம், என்னென்ன சாப்பிட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் போட்டிருக்காங்க, லுக், ஸ்மெல், டேஸ்ட் அண்ட் மேபி வாமிட்டிங் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலி இங்கே அந்த மாதிரி தான் நடக்கும். வீடியோக்குள்ளே போய் ஒன்றொன்னா என்னென்ன நடக்குது, என்னென்ன எப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் உள்ளே போனதும் ஃபர்ஸ்ட் டிக்கெட் வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்படியே டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, என்னென்ன பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், எந்த சைடு போகணும், எப்படி போயிட்டு எப்படி வரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படின்னு சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் ஜாக்கெட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கழட்டி இங்கே வச்சுட்டு போகிறதா இருந்தால் போகலாம், இல்லைனா நீங்கள் அப்படியே எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸ்டாலரும் இங்கே எடுத்துகிட்டு இருந்தால் எடுத்துக்கலாம், இல்லைனா எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு பிங்கோ பேப்பர் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் நம்ம என்னென்ன டேஸ்ட் பண்ணுறோமோ அது எல்லாத்தையுமே டிக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால இது ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. நம்ம ஃபைனலி என்னென்ன டேஸ்ட் பண்ண கொடுக்குறாங்களோ எல்லாத்தையுமே டேஸ்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு கிஃப்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது என்ன கிஃப்ட்னு நான் சொல்றேன் வாங்க, அப்படியே வீடியோக்குள்ள போகலாம். முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நமக்கு வேணும்னா ஜூஸு, டிஷர்ட்டு, சொவினியர் அந்த மாதிரி எல்லாமே இருந்தது. வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். இங்கே இருக்கிற டிஷர்ட் தான் வந்து நான் சொன்னேன்ல முன்னாடி கிஃப்ட் தருவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன்ல, அவங்க கொடுக்குற எல்லாத்தையுமே டேஸ்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிஃப்ட் நம்ம வின் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னேன்ல, அது இந்த கிஃப்ட் தாங்க. இங்கே ஒரு டிஷர்ட் இருக்குல்ல, அந்த கிஃப்ட் தான். அதில் என்ன போட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ டேஸ்டட் எவ்ரிதிங் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு. இந்த டிஷர்ட் தான் நமக்கு கிஃப்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் லைன் இருக்குல்ல, ஆரோ மார்க் எப்படி காட்டுதோ அந்த வழியாவே போங்க அப்படின்னு தான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி தான் நாங்களும் போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம இஷ்டத்துக்கு வந்து மாற்றி போகக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம வரிசையா பார்த்துட்டு வரணும், இல்லைன்னா ஏதாவது மிஸ் ஆயிடும். அதனால ஏதாவது மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி, அது இல்லாம கிரௌட் இருந்ததுன்னா அதை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்காக இப்படி போட்டிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். அவளை வச்சிருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஹனி தான். இதை ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இதோட ஹிஸ்ட்ரியும் இருந்தது. இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சாலட் மாதிரி தாங்க. இது ஏதோ ஃபிஷ் அண்ட் மீட்ல பண்றதா சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா அக்கி அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரூட் தான். இது ஹைலி டாக்ஸிக்கான ஃப்ரூட், அப்படின்னா நச்சுத்தன்மை அதிகமாக இருக்கிற பழம் கூட சொல்லலாம். இதை பார்த்தீங்கன்னா ஜமைக்காவோட நேஷனல் ஃப்ரூட் தான். இதை சால்ட்டி ஃபிஷ் கூட சர்வ் பண்ணுவாங்கன்னு போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா கைரோமிட்ரா எஸ்குலண்டா. இதை ஸ்வீடன்ல ஸ்டென் முக்லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு ஃபங்கஸ் தாங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ஏர்லி சம்மர்ல வளரும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுகுங்கிற ஒரு ஜாப்பனீஸ் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஃபிஷ் தாங்க. இதுல பார்த்தீங்கன்னா இது பயங்கரமான விஷமான ஃபிஷ் போல. இதுல ஒரு மீன்ல வந்து 30 பேரை சாகடிக்கக்கூடிய விஷம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. என் ஹஸ்பண்ட் நிறைய பூச்சி, புழு, வண்டு அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட போறாரு. ஸ்கிப் பண்ணாம இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா தெரியும் என்னென்ன பூச்சி சாப்பிட்டாரு, என்னென்ன புழு சாப்பிட்டாருன்னு சொல்லி பார்க்கலாம்.
பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பூச்சி வெரைட்டி தான். இது வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இதை வந்து நம்ம ராவாவும் சாப்பிட்லாம், இல்லைனா வந்து சமைச்சு கூட சாப்பிட்லாமாமா. இது பார்த்தீங்கன்னா வெட்டுக்கிளி தாங்க. இது ஒரு ஃபேவரட் பார் ஸ்நாக்ஸ் ஆமா. இதை வந்து பீர் அண்ட் ஜின் கூட வந்து வச்சு சாப்பிடுவாங்களாமா. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீன் வெரைட்டி தாங்க. இது ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற வெட்டுக்கிளி பீன் மரத்துல இருந்து வர பீன் தானாமா இது. இதோட ஸ்மெல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேர்வை ஸ்மெல், அப்புறம் ஓல்டான சீஸ் ஸ்மெல்லாம் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. புளிப்பாகவும் இருக்கும், காரமாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம ஸ்மெல் பண்ணுறதுக்கான ஜாரம் அங்கேயே வச்சுருந்தாங்க. அது என்ன பொருளோ அதை ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அங்கேயே வச்சுருந்தாங்க. அதை எடுத்து என் ஹஸ்பண்ட் ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தாரு. அது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க, அது சீஸோட இதுதான். சீஸ் வந்து ஒரு மாதிரி பழைய சீஸ் ஆகி கெட்டு போன ஸ்டேஜில் இருந்தால் என்ன ஸ்மெல் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தது. இந்த மாதிரி எதோ வச்சுருந்தாங்க, பார்க்கவே ஒரு மாதிரி இருந்தது. இதை பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ கூட்டம் வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வச்சுருந்தாங்க ஸ்மெல் பண்ணுறதுக்கு. எல்லாத்தையும் எடுத்து ஸ்மெல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அது திறந்தோடனே காட்டு தாங்க முடியல என்னால். ஆனால் எல்லாருமே எடுத்து மூக்கு வரைக்கும் உள்ள வரைக்கும் வச்சு ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தாங்க.
இந்த எக்கை பார்த்தோம்னா 100 வருஷம் வச்சுருந்த முட்டைலாம் இல்லை. இது பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுவாங்களாமா. எதை வச்சு ப்ரிசர்வ் பண்ணுவாங்கன்னா, களிமண், சுண்ணாம்பு, சாம்பல், உப்பு, அப்புறம் அரிசியோட உமிலாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வச்சு இதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்களாமா ஒரு பல மாதம். இந்த முட்டையோட ஒயிட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் ஒரு ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும். இதுவே அதோட எல்லோ பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி க்ரீனிஷ் கிரே அந்த மாதிரி இருக்கும். இங்கே கூட சாப்பிடுவாங்க போல. One of two things. Either they smell or they look worse than they taste. And you'll be surprised that a lot of them are actually really good. So first thing you're going to try here, you're going to try some crickets. Now, crickets, these are boiled and dried, so they're crunchy. So they kind of remind me of popcorn. That's a little bit bitter popcorn. There you go. So they have this texture similar to sunflower seeds. In terms of flavor, they're salty, it's dry, and a tiny bit bitter. Yep. You want to try? So these are super healthy. These are 54 grams of protein per 100 grams. So if you're all into that, whole macros gym things, this is one of the healthiest sources of protein. What? So good? Not bad. Yeah, maybe a little salt, maybe. And it just tastes like lemon or lime. So the most interesting description I got from ants, from a visitor, was that they said it kind of tastes like an old house. So this is a good garnish for funky sweet. Imagine putting it on a nice stairs at home, maybe pet birds. Usually this is what the pet owners will feed them. And this one tastes a lot like Rice Krispies. So it doesn't really have a lot of flavor. So it's very neutral. If anything, it can taste like cardboard. So again, if you put a little bit of flavor in here, a little bit of salt. So this one is like a crispy rice. Like crispy rice. So if you put this on milk and you close your eyes, it's like you're eating cereal. You wouldn't even know it's the difference. Now, this is something that is typically eaten for breakfast. So you put this on a piece of toast, you put this on some cookies, or you can also eat it by itself. The only people who always say that they hate this are mostly people from Sweden. Everyone else loves it. Because for me, it kind of reminds me a lot of salted caramel. Or if you've ever had dulce de leche before, that sweet milk dessert, it tastes very similar to dulce de leche. A lot of just a regular egg that you cooked and boiled 2 days ago. And you just completely forgot that it was there, still sitting in the kitchen, getting a little bit all sweaty and moist. I don't know if I'm selling it real well. But this one is commonly eaten with rice porridge, some soy sauce, a little bit of spring onion, some black vinegar as well. So this is one of those delicacies that if you eat it right, it's actually really, really good. Right? So very strong. Concentrated soy sauce, and this is typically eaten with bread and some butter. The whole tasting bar that no one has ever vomited from. So if you are the first people who will vomit from Milkies, I'll be both very surprised, very happy. Okay, so this one tastes a lot like Sprite with some milk. Now, next thing we're gonna try some stink bugs. So stink bugs, thankfully, they only stink when they're alive. They don't really stink that much anymore because they're dead. And these ones have a very neutral flavor. They kind of taste like peanuts.
Okay. The next thing we're gonna try diving beetles. Oh yeah. So diving beetles. So, they like sushi. Preemptively. You don't like sushi? You like sushi? You like sushi. So this one doesn't really taste like sushi. Okay. It kind of tastes like the nori or the seaweed wrap that you find usually when you have sushi. So this one is a bit more crunchy, like a social crab, and it really tastes just like seaweed. Okay, next thing we're gonna try some fermented shark from Iceland. Now, when you walk in here, I'm pretty sure you smell something really, really strong, and most likely it's coming from the fermented shark. I will accept that. So this one has a very strong ammonia smell, Are any of them on? but taste-wise, it doesn't really taste as bad as it smells. It just tastes like dried squid, I would say. All right. Now for the Swedish classic, this is surströmming. This is the fermented herring from Sweden. You probably read about it on the big wall of cans over there. So this one smells the worst when the can is different. But after a while, the smell doesn't really, it's not that strong anymore, but it's still quite pungent. Taste-wise, it's gonna taste a lot like anchovy, so it's very, very salty.